So, not too long ago, we were doing our beautiful section A. Sorry, section. Key section. Hey, section C, right? That's it was really chaotic, but we somehow managed to go halfway, almost halfway or না একটু কম, but এটা কি পরে অ্যাটেম্প্ট নিয়েছিলে লেখার জন্য? Probably নাও নাই। আমরা এটা স্টার্ট করেছিলাম for fun and it turned out to be a chaos. So কতটুকু আসছিলাম? হ্যাঁ, এতটুকু আসছিলাম। আচ্ছা, প্লটটা কোনটা ছিল? ওই যে হারাই ফেলে না নাকি, আমি তো ভুলে গেছি। কতগুলো প্লট এখানে? প্লট 3 ছিল এটা আমাদের। সো ইটস দ্যাট ওই যে সো আমাদের প্লটটা এরকম ছিল যে he's gonna go there every day and instead of getting close day by day, somehow one day হঠাৎ করে খুব suddenly কত ড্রামাটিক, সাডেনলি তারা একদম ডিস্টেন্ট হয়ে যায় অ্যান্ড রাইটার আসল কথাটা বলতে পারেনি ওকে, নাও ইটস টু লেট, শি ইজ গন, ইউল প্রবলি নেভার সি হার এগেন। প্লটটা কি ঠিক আছে নাকি তোমার ভালো লাগে নাই? কি বলো? আর মাথায় আসে নাই, আর আমরা নিয়েছি ওটাকে কোন প্লট 2 নিয়ে লিখতেছি আমরা, এটা যা আসে মাথায়। আচ্ছা, সো চাচ্ছি ক্লাসটা যেন তোমাদের মিস না হয় নকশির, কিন্তু কথাই বলো না, কই গেছে ক্লাসটা লাইভ করলে ভালো হতো। যে ক্লাসটা শর্ট রাখতে হবে, আমার ভালো লাগতেছে না, তাতে এটা শেষ করে চলো। দরকার কালকে স্যাটারডেতে ওই নুনের ক্লাসটা করো তোমরা, সমস্যা নেই। আচ্ছা, শোয় না ফ্রেন্ডস আউট, এটা একটু পড়ে আসি আমি, আমার মনে কি লিখছি মনে আছে, এতটুকু আসছিলাম না। সো শি ডাজন্ট অ্যান্সার। আচ্ছা, এখানে যেটা হচ্ছিল, combination of pastry, a small nice gesture, এরকম বলতে পারি। এগেন এখানে আমি একদম এগুলো লিখি যেভাবে লিখবো যে it was a nice gesture I suppose, এরকম একটা কমেন্ট সে বলবে। what was our স্ট্রাকচারটা ভুলে গেছে এখানে। how do we end it? সে কফিটা খায়, টুকটাক একটু কনভারসেশন হবে মেবি, and then he's gonna leave, and ওই যে কোটের সিনটা বলবো আমরা এখানে, how he forgot his coat and she kind of called him, you left your coat. So that was another nice gesture from the girl. Guess what? The next day he's gonna come again, although it wasn't raining. Or say it was raining again and he needed a cup of coffee plus coffee টা তার ভালো লাগছে, he came back. And এরকম 3টা দিন আমরা মেনশন, 3 days is way too less to fall in love with someone. A week বলি, just a week. এই 7টা দিন, 7 days, একটা বই আছে এরকম, বইটা পড়ে মজা আছে বইটা, 3 days of happiness, বইটা ভালো লাগছে পড়ে আমার। সো এরকম টাইপের একটা আসছে 7 days of happiness, 7 days সে পেয়েছে খুশি, 7 days was the best 7 days of his life. These 7 days was the best 7 days of his life. On the 8th day he was about to take the first step. Guess what? Everything's gone. Now he regrets. He should have let out those waiting words, but he didn't. So এটা মাথায় রাখি আমরা, a week, 7 days of happiness, 8th day gone, he looks for her, he's kind of searching, but guess what, there's no trace of her, as if she was like an imagination or something, an image, a mirage, but he knows deep in his heart it was true, she was true. Okay, and walks away. It was a nice gesture, I suppose. Surely surely she was right. Again, I'm just writing this and then পরে ঠিক করব। The mocha was pretty good. Mocha এখন কি mocha কি তিতা হয় না? I don't even know. I don't even drink that coffee. দাঁড়াও,
Maca ki is bitter or অনেক sweet? তেতো। Tita. হ্যাঁ এই যে সুইট বলে considered sweet and chocolatey. Well, that's good. এত তেতো আমি শেষ করতে পারিনি। তুমি মানে ভুলটা নিছো. Balancing the bitterness of espresso. Espresso is very bitter. Yeah, espresso is bitter, very bitter. But mocha is sweet বলেছে এখানে. So, I guess mocha sweet. Mocha তো normal sweet হওয়ার কথা. Or হতে পারে, I don't know. Bangladesh. So let's say, for the sake of argument, mocha is pretty good. It's mild sweetness blended really well with its bitterness. But এরকম কিছু. Again, I'm gonna fix it. Just point গুলো লিখতে দাও আমাকে. Sweetness. I'm just trying to say they coincided really well. Okay, that's good. And the pastry. Now, pastryটাকে আমরা একটু প্রশংসা করি, as in pastryটা যে মজা হয়েছে, then probably he's gonna make a compliment. The pastry is really good. Shesh, it's the end of the world. The pastry is really good, and then he's probably gonna ask like, who made the pastry, and she's gonna be like, I did. Wait, does that even make sense? She's a waiter. Why was she making pastries? That doesn't make sense. Just make a compliment. That's all. So, pastryটা কিভাবে describe করা যায়? চিন্তা করি. So again, I'm gonna go to the drawing board. The pastry was sweet. Okay, soft. মাথায় যা আসতেছে. But like, how would you describe a pastry that is good? Right? So sweet, soft. That's the taste of মজা ছিল. So you would be like, maybe it was buttery, right? So yeah, I guess those are the things. And perhaps এটার crust নিয়ে কথা বলতে পারো, golden crust and all those kind of stuff. I can talk about how it was flaky. মাথায় আসতেছে. হ্যাঁ দেখি চলো. So এই পার্টটা আমি বলি. It's bitterness, and the pastry was, let's say, yellow na golden boli. Golden and perfectly flaky, with a soft butter, no, a warm butter, with a warm buttery aroma. Pastries-দের মজা তো একটা হচ্ছে যে মুখে দিলে they kind of melt like a cotton candy. So warm buttery aroma with and a soft texture বলি, soft texture that almost melted in my mouth. পেস্ট্রিতে কি মধু দেয়? হ্যাঁ পেস্ট্রিতে কি মধু দেয়? মধু দিতে পারে যদি বাংলাদেশের পেস্ট্রি খাও. I'm just kidding. দিতে পারে, I don't know. Like normally pastries মধু দেয়, honey pastry. Well, only one way to find out. Google it. Do they add honey in pastry? Most likely not, but দিতে পারে, like pancake. Yeah, they do. Oh wow, they do. You see, I knew that. I didn't have to search it up. এই যে কত ধরনের পেস্ট্রি আছে, I'm kind of like thinking about like একটু কেক জাতীয় টাইপের ভাবতেছি. But yeah, পিঠা টাইপেরও তো maybe you could call them pastry in a way, I guess. মধু দেয়, হ্যাঁ. So you want to talk about honey? Honey আনতে চাও এখানে? মানে ভাবতেছিলাম টপ ডাউন উইথ ডিজেল অফ হানি। দিতে পারো হানির কথা. He took about the honey when he was so দিতে পারো, I guess. He was so good, you know. এত হানি দিয়েছি, started dripping, whatever. You can give whatever the hell you want to give. But it is short রাখলাম আমি. Texture that almost melted in my mouth. এখন এভাবে describe করি. What we're trying to describe is when you were eating the pastry, you almost lost your manners. You were enjoying it so much, you kind of let that expression take over. And the girl noticed. And she will make a comment like, is it good? Right? এরকম একটা দিতে পারি if you want. কি মজা, and you kind of like lose your manners for a bit.
Because again, আমরা ছেলেটাকে একটা extrovert হিসেবে portray করছি. So he's not gonna sit there and slowly like eat like a dignified man, like an introvert would. Right? So এটা আমরা বলতে পারি যে কীভাবে বলি এটাকে, এটা ইয়ে করতে হবে। এভাবে বলি যে I stuffed another, দুইটা পেস্ট্রি দিয়েছে, so after one I stuffed another one in my mouth and I almost choked, but it sounds really funny. um, I must have looked, এরকম বলতে পারি, could make, actually we'll see how we can do it, যে after gobbling, gobble বলি, gobbling one, I immediately grab the other, grab the last and chug it down, no, shove it and stuff it and stuff my mouth with it. I must have looked ridiculous. Where were my manners? Monologue dilam ekta. I thought to myself, I must have looked ridiculous and incredibly messy. Would it be weird if the girl laughed here? Laughed. But একটু একটা হালকা একটা হাসি দিয়ে, is it really that good? এরকম টাইপের যদি একটা কমেন্ট, would it be weird? না। তাহলে দেই, সমস্যা কি? We're trying to make things spicy. So তাহলে এরকম বলি, because she suddenly laughed. Why do I keep saying left? Laughed. Is it that good? Now I'm gonna make it sound really anime-like the ball, and then she kind of leans over the counter and she's like, is it that good? It's starting to affect their genre. She leans over the counter. এরকম একটা কথা বলতে পারি, she asks as she leans over. একটা জিনিস I just noticed is that we must give the characters some name. এটা কালকে I was thinking about it, যে কি নাম দেওয়া যায়. Just name anything. Name the girl Mary, বা কি নাম দেবা? আপনার নাম দেন। What is that? No, কি নাম দেওয়া যায়? Let's make the boy, and নাম দেওয়া উচিত. You should give names, because remember, when you're writing narrative writing or kind of like a story, it's good to have the character, বলেছিলাম না এখানে character development দিতে হবে, build up করতে হবে character, কোথায় ছিল? Character backstory build up করতে হবে, guide your character, introduce new faces. So whenever you introduce a new face, when you're giving them, well, এটা মুভিতে বলে screen time দেওয়া. I don't know what's the professional word in books, but I like to call it page time দেওয়া. So page time basically means একটা character কতবার এসেছে একটা পেজে, বা how many times they were mentioned and talked about. So whenever you introduce new characters, it is expected that you give their name, and somewhat you can keep them anomalous. You can finish the whole thing without giving their names. But last তুমি girlটার name really reveal করতে পারো. Her name was the only personal information I got out of her was her name. Her name was Margaret or something like that. এরকম একটা জিনিস বিশ্বাস করতে পারো. There's so many ways to write it. But for the sake of this, let's name her Sarah, and let's name the boy John. Classic names, John and Sarah. Acha. She asks as he leans over the counter. Now, what would be the most general response after she makes that comment? Is it really that good? As she leans over the counter, she's staring at you. She wants validation. She wants to know your comments. And again, we have to keep our comments or our dialogue short, but at the same time, make it interesting every time we give a comment. Remember, we are writing an essay, the limitation. This is not you writing a book, so you don't have like the luxury to 400 page
you don't have that luxury, so এখানে short রাখতে হবে, concise রাখতে হবে। তাহলে এটা কি করা যায় বলি? Yeah, it's really good, right? We could definitely do that. It's really good. And to which she simply replies, told ya. Bas, let's just keep it there. Bishi first interactions should not be so long. It's gonna be weird. After paying, I decide tip diba definitely to leave a tip at the table. And as I was about to leave, she called out. Now what do you want to, sir? No, excuse me. No, ki bolba? Sir, that sounds, again, it sounds like the guy is too old. It's not fun. Or just say you I think you left your ki bolba? You're leaving something. She calls out. I turn around to see her holding my jacket. এটাকে আরো সুন্দরভাবে লেখা যায়? After paying the bill, I decide to leave a tip at the table. She was deserving of a good tip. Again, I'm gonna fix it later. Of a good tip. She was deserving of a good tip. Or she can make this way better. She deserved it. So at first we still don't see any change in him. He's not kind of like, just because he liked her, that's why he's tipping. No. People first get to know someone, they appreciate their character, their personality, and then they slowly fall in love. I guess that's what happens. Fix me if I'm wrong. Hopefully that's what happens. That's তাহলে লাভটা true হবে, other than you just seeing someone and it looks like you're like, yes. That's not what it is. So we cannot give any hints that this is going to turn into a romance, or any hints that he fell in love with her at the first sight. I don't like those kind of bullcrap plots. So we're going to take this slowly. You have like 6 pages to write. We're going to take all that space, but বেশি বড় করব না. I'll keep that in mind, কত বড় হচ্ছে না হচ্ছে, and hopefully in the next 1 or 2 page we'll finish it. So there you go. She calls out. I turn around to see her hold. 30 minutes লিখবো। হ্যাঁ কি বুঝি না না? মানে এত বড় করে লিখবো আবার 30 minutes এ। না, raw তো 30 minutes হবে না, 30 to 40 minutes, but actually it's doable. It is doable, লেখা যায় কিন্তু, as long as তুমি যদি প্লটটা মাথায় রাখতে পারো। এত বড় লিখতে হবে না, আমি জাস্ট এটা দেখানোর জন্য বড় করে লিখবো। we could have finished this, বললাম না, how do we shorten it up? আমরা যে ফার্স্ট ডে 1 থেকে এত ইলাবোরেট describe করেছি, we're not gonna do that. We don't have that time nor that effort to kind of like do that. So what we're gonna do is, ফার্স্ট দিন থেকে অনেক বড় ইলাবোরেট করবো, ডে 1 2 3 জাস্ট 3-4টা প্যারাগ্রাফে আমরা 3-4টা প্যারাগ্রাফ বলে 1-2 প্যারাগ্রাফে we're gonna just summarize. The next day এই হয়েছিল, next day ওই হয়েছিল, এরকম করে just simply just do it. 7 days roll by. Day 8th, you can't sleep, you're dreaming about her or something like that, and you're about to take the first step. Guess what? As always, as like the previous days, you go there, nothing so the day is uneventful. You go there and you just see the cafe is closed. Maybe you wait there for a while and the cafe doesn't open, and you go back. Next day after, the cafe is like shut down. Third day you come, it's broken. You're like, what the hell's going on? And then you turn and you find out the inadmissible. The cafe is shut down. She's gone. Everything's gone. So এরকম একটা দিয়ে শেষ করবো, এত বড় করবো না, but again, if you're writing a raw এরকম যদি পড়ে, you would need average 35 to 40 minutes. একটু বেশি লাগতে পারে, given যে you're not using any ready-made essays. What do you expect? 400 word লিখবা, it's gonna be this good, you're gonna get good marks, and you're not gonna take time. So time যাবে, একটু হাতে তাড়াতাড়ি লিখতে হবে. But again, you can always shorten it up. You can make things direct, precise, shorten it up, instead of turning around in circles and spirals.
We'll see. This is just one of our essays. বেশি বড় করবো না, দেখি না এই পেজের মধ্যে শেষ করে, এটা ইম্পসিবল এই পেজে শেষ করে ফেলা, বেশি সাডেন লাগবে, সো 2 পেজ লাগবে আমাদের. Okay, she calls out. I turn around to see. হ্যাঁ, just because I'll tell you something. হিসাবটা কেন বড় লাগতেছে? You memorized some essays and writing. Those are big essays, somewhat big. So ওগুলো যখন লেখো, effort নাই, কাজ ওগুলো সব মাথায় খালি পট করে লিখে দাও. So it feels effortless. যখন when it comes to this critical thinking, writing, then everything feels as if it's difficult. So there you go. Acha, you're leaving something. She calls out. I turn around to see her holding my jacket. Oh yeah. I forgot. Beragum gisekta. Thanks again. She smiles. And শুধু আমি জানি না বাট এটা আমার কাছে অনেক চিজি লাগতেছে, easy. চিজি লাগতেছে. Cheesy. কি করবো আমি আর কি করবো? I told you I can't write this kind of stuff. But don't worry, they're not gonna cut the plot. Plotter জন্য cheesy লাগুক, cringe লাগুক, I don't care. They're not gonna. The plot is irrelevant. As long as তুমি যে প্লটটা নিয়ে লিখতেছো, as long as you can finish it, just কোন পার্টটা cheesy লাগতেছে, do tell. Okay, you know what? I mean, লেখে I'll try to get my hands on kind of master romance, I guess, in a way. But কোন পার্টটা cheesy লাগতেছে বলো? Be honest. ওদের পুরো কনভারসেশনটা আর কি করবা? Here's the thing. You don't want her to be stiff as well. এরকমও চাই না, like, um, how would we change the conversation? Probably Mayor's side too weird like this. How would you change his conversation? Her comments. How would you change her tone? এই নে জ্যাকেট নে, আমি ভাগো. জানি না, আমি তো লিখতাম না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস. Exactly. I was forced to write about this. আমি নিতাম ওই যে আমাদের যে প্যারেন্টিং ওটা. I like those kind of plots. এরকম বা some relative but two friends. I can relate to that. Two friends, close friends, but কোনো misunderstanding এর জন্য they parted ways, and now it's too late. Unsaid words গুলো তারা যদি clear up করতো, misunderstanding গুলো clear up করতো, things might have been different. এরকম একটা plot লিখতে চেয়েছিলাম. But some idiot told me to write about this. নাম নিলাম না আর, so we're writing it. কি করবা? প্লটটা থাকুক, সমস্যা নেই, চিজি লাগুক, দ্যাটস আ ফান, চিজি থাকুক. I hate teaching you guys. You're leaving something, she calls out. I turn around to see her holding my jacket. Or do we want her to give the jacket, or her just pointing at his jacket and he goes and takes it, brings the jacket, or like wraps the jacket for himself? কোনটা করবো? It's so difficult to choose. The reason why, here's the thing, the reason why আমি এটাকে চিজি বানাতে চাচ্ছি, I don't want to take long to make জিনিসটা হচ্ছে কি, like you get the idea. She's kind of like মানে কথা বলতে চাচ্ছে না, you get the idea. So ওর এই রাগ, ওর এই আনইজিনেসটাকে ভাঙতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে. এভরিডে আসবে, কমপ্লিমেন্ট করবে, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট. আমি আগের থেকে ওকে এমনভাবে মেক করেছি যেন শি ইজ ইজি টু ইমপ্রেস, কথা বলে এরকম একটু চিজি বানাইছি যেন আই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট ডেভেলপমেন্ট, ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট যত কম দিতে পারি. You get the idea? এর জন্য এটাকে চিজি বানাইছি. I could have taken my time. First interaction, she doesn't even look at you, just কফি দিয়ে চলে যায়, and you're like, nah, ওরা কোনোভাবে আমাকে পটাইতে হবে, and you do everything you can, right? But that ওটাও একভাবে করতে পারতা. But what my plot is, I don't want anybody to have a mentality that they'll fall in love. It's just that they talk to each other and every day is meaningful. ওই meaningful conversation গুলোতে. But again, writer অনেক কিছু আছে সে বলে নাই. Let's write, let's not talk, okay? লিখতে থাকি. If you find anything পসা, just let me know and we will work together to fix it. Again, this is our first, one of our many essays to come. অনেক essay লিখবো আমরা, কয়েকদিন দেখি চলো ইনশাল্লাহ. This is our first পচা essay. We started with something bad. I turn around to see her holding my jacket. Now if you have my thanks. Now it sounds so posh. You have my thanks. That sounds really posh now. So you're leaving something, she calls out. I turn around to see her holding my jacket. আচ্ছা, এখানে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই. You're right. Thanks. I feel like I'm being tortured. You're right. Yeah, he's so enthusiastic. Thank you for my jacket.
Oh yeah. Thanks. খালাস ফিনিশ ডে 1 ডান আমি এখানে এটা দিতে পারো বাট আমি এটা দিতে পারো এরকম ডে দিয়ে তুমি ভাগ করে নিতে পারো ইউ ক্যান ডু ইট ইউ আর অ্যালাউড টু ডু ইট বাট নাও দিলেও চলে আমি দিচ্ছি ফর মাই ওন সেক এইটু aesthetic looks day 2 আচ্ছা now let's design day 2 as in day 1 শেষ আমাদের day 2 is going to be লিখতে পারবো হ্যাঁ মানে ডে টু ডে হ্যাঁ দিতে পারবা স্টোরি দিতে পারবো তো অনেক স্টোরি দেখবে তো তার এইভাবে দেয় সানডে 31st or February 31 তারিখ if you get the joke দেয় people do that স্টোরিতে you can give it daily you can structure তোমার স্টোরি থেকে অর্গানাইজ করবা you can do it ডে দিয়ে স্টোরিকে অর্গানাইজ করবা বাট দ্যাট নর্মালি হ্যাপেন্স যদি তোমার স্টোরিটা অনেক বড় হয় or if consecutive days every day plays a significant role in your whole story plot then to organize it you should give this kind of like day 1 day 2 it's fine but better হয় যদি তুমি এটা না দিয়ে এটা যেটা ডিফারেন্ট ডে সেটাকে তোমার কথার মধ্যে বুঝাতে পারো দ্যাটস দ্য বেস্ট ইফ ইউ ক্যান ডু instead of এটা দিতে পারো but instead of doing it if you want to kind of bump up the if you want to step up তখন এটা না দিয়ে এইখান থেকে এমন একটা ট্রানজিশন দিবা that would tell you this is a new day that was the previous day this is a new day এরকম ভাবেই করতে পারি okay now what I want to write is I want to give the plot to first এসে I want to go back and see her no that doesn't make sense এরকম দিতে পারি again this guy is working say সেও এরকম নাইট শিফট করে বা সে জব করে and বাসায় যেতে লেট হয়ে যায় so he's walking the same road today however it's not raining আমাদের ক্যাফে মানে হচ্ছে অনেক কাছে আর কনভিনিয়েন্ট exactly so না ক্যাফেটা সে জানে না he discovered the cafe he discovered her and the cafe as well he couldn't care less about the cafe he cares about the girl but now we're not going to go through that যে সে এরকম নাইট ওয়ার্ক করে she's going back home it's not raining so he doesn't have any reason to go to a cafe and drink coffee বা এরকম কিছু একটা ওয়ার্ম কিছু তার দরকার নেই বাট হি রিমেম্বার্স দ্য ক্যাফে এক্সিস্ট ইটস নিয়ার লাস্ট টাইম যে ফেডিং লাইটটা দেখেছি গিয়েছিল হিজ গোনা গো ব্যাক and lo and behold the girl is there this time probably like wiping some cups and then she notices and you're back or welcome back এরকম টাইপের একটা কিছু so এটা দিয়ে দাঁড়াও লিখতে হবে না what was the plot if I had a chance I would probably quit my job. The 12-hour shifts are insane. That again, these are just my writing thing. Take a draft. I mean, take enhance scoreboard. 12-hour shifts are insane. And with a boss who loves to nag and get onto your nerves makes the experience a whole lot epic. It's a contrast epic. I'm trying to do it. দাঁড়াও আমি এক প্লটটা লিখি না আচ্ছা no that makes a whole epic তারপরে বলতে চাচ্ছি today however আমরা বলেছিলাম ওয়েদার ফোরকাস্টে বলেছিল কালকে বৃষ্টি পড়বে বলেছিলাম না এখানে নেক্সট উইক বলছে আচ্ছা দাঁড়াও you would rain the weather forecast said it would rain tomorrow বলি so বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল কালকে হয়েছে আজকে and কালকে when you are কেমনে বুঝামো কালকে বৃষ্টি হবে আজকে তুমি বাইরে বের হয়েছো it's raining and now when it's tomorrow you're like well it's supposed to rain today well guess what it's not raining এরকম টাইপের একটা জিনিস দিতে যাচ্ছি today however it didn't rain I'm starting to think the weather forecast is just a
হোক্স বা এরকম কিছু হোক্স ডাজ দ্যাট ইভেন গো আচ্ছা দেখি হোক্স তো মানে আচ্ছা we'll fix it later you get the idea মানে lie it's lie it doesn't work তারা fallacy ইয়ে করে promote করে it's not true it's not accurate saying the weather forecast is just a hoax or maybe global warming is becoming an actual threat. These are acha. Whenever you're writing a tip say, well this is not how do I explain the tip. Whenever you're writing a story, it's always nice or it's good if you can do it well, where তুমি একটা ক্যারেক্টার তার ইনার থটস কী হচ্ছে না হচ্ছে কেন হচ্ছে এগুলো সে নিজে নিজে ন্যারেট করে সেই ন্যারেশনগুলোকে তুমি যদি দিয়ে সেটাকে এস্টাবলিশ করতে পারো দিস ইজ রিয়েলি গুড এটা বেসিকলি it does a few things one is that it buys you time two you add more stuff to make the thing bigger it would be weird যদি এগুলো না দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট খালি কনভারসেশন এগুলো দিয়ে রাখি অ্যান্ড দেন লাস্টে যে আই লাভ ইউ যদি বলে দেয় ইটস ক্যান বি সো উইয়ার্ড ইটস ক্যান বি সাডেন উই ডোন্ট ডু দ্যাট সো এগুলো দিবা মনোলগ দিবা হিজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট সামথিং ওয়েদার ফোরকাস্ট উই টকড অ্যাবাউট ইট সাইক্লিক স্ট্রাকচার করছি সো গতকালকের স্টার্টিং আজকের মর্নিং লাইক ইট ওয়াজ ইয়েস্টারডে স্টার্টিং উই স্টার্ট উইথ ফোরকাস্ট টুডে ডে 2 এর স্টার্টিং আমরা ওয়েদার ফোরকাস্ট দিয়ে স্টার্ট করছি উই আর স্টার্টিং উইথ ইট এরকম একটা লিঙ্কিং করে করে মেক ইউর রাইটিং go along as you do it okay so এখানে একটু চেঞ্জ করি if I had a chance এখানে একটু কমা দেই I would probably না বলে এটাকে বলি I'd probably quit my job the 12-hour shift এখানে একটু ভেঙে ভেঙে this is how I do all the time you're seeing the behind the scenes how I write so একটা জিনিস মনে রাখবা এই সেন্টেন্সে কোন জিনিসটা is wrong can you tell me দেখি তো ধরতে পারে কিনা হ্যালো কোথায় ভুল? ভুল না মানে কোন জিনিসটা করা উচিত না এখানে এই নাম্বারটা তো নাম্বারে লিখবা না নিউমেরিকে লিখবে না রাইট ইট ইন ওয়ার্ডস সো এটাকে লিখতে হবে 12 hour অলওয়েজ ডু দিস 3 days এটাকে 3 days লিখো না কখনো দেখবো না কোনো নভেলে 3 days এভাবে লেখা রাখে টেক্সটের মাঝখানে নাম্বার থাকে না রিয়েলি রেয়ার এটাকে সবসময় ওয়ার্ডে লিখবা টাইপ ইট ডাউন 3 days এইভাবে লিখবা so that's a problem again I'm just not এর জন্য লিখেছি the 12-hour shifts are insane so we can now এটাকে কানেক্ট করলাম okay now I'm going to separate this sentence and the boss আচ্ছা এটাকে কানেক্ট করি এটার সাথে যে and having a boss who loves to nag and get onto your nerves না on your nerves again just on your nerves কি করে makes the experience a whole lot epic এটা কিভাবে বলি যে makes এটা কমা দেই বা কমা দরকার নেই ইন্ট্রোডাকশন কানেক্ট করি only makes the experience better বলতে পারো contrast or বলতে পারো এখানে better বলতে পারো or you could say that much worse directly no মানে you're not mincing your words বলে না খুব মজা আমার বস অনেক খারাপ খুব মজা instead of kind of like saying this kind of you could just be direct as well so if I had a chance I'd probably quit my job the 12-hour shifts are insane and having a boss who loves to nag and get onto your nerves only makes the experience better I think I like this one more I like this contrast irony makes it better okay হ্যাঁ আমার ওয়েদার ফোরকাস্ট কই ডিলিট করে বলছি ও আচ্ছা আবার কি লিখবো টুডে however it didn't rain
So I'm starting to think that the weather forecast is just a hoax, or by hyphen dekhane, or maybe global warming. I know the Bangla word for global warming, and this is the only flex I have. Bisho Ushnoyon. I think that's what they say. O level শিখেছিলাম. Bisho Ushnoyon. আচ্ছা. Global warming really is becoming a threat. As I was strolling down the road, I remembered something. Remembered something from yesterday. That cafe. Kini korse? Ei to cafe. Nope. Yes. Oh. That. What the hell? There you go. I remember that cafe from yesterday. That bor hoye geche keno? I remember something from yesterday. That cafe. What was its name again? It should be down the block. And so I relayed on my muscle memory to guide me there. And lo and behold, there it stood with its dangling logo. With logo. And its dimly lit neon lights. Okay, now we're gonna be rushing. To rush করবো আমরা এখান থেকে একটু, because যেখানে দরকার নাই সেখানে আমরা করবো. I entered it, or I stepped in, and there she was at the counter, wiping cups and rearranging napkins. She steers her head and looks at me. Smiling. This is so smiling part unnecessary. I don't want to give that. You're back. I missed you. No, that's what it gives off. No, looks at me. Oh, you're back. Welcome back. But you can make her sound cool. Welcome back. এরকম একটা কথা বলতে পারি. Or you could say, seems like we found a new customer, or seems like we found a regular. এরকম টাইপের একটা কিছু বলতে পারো. If you want to make her sound like cool and calm posture, আসছে আবার এরকম টাইপের একটা যদি ভাব নিতে চাও দিতে পারো. Or just make her polite. She's just doing general courtesy দেখা যেখানে. She's just being herself. Welcome back. Since he came here yesterday, she remembers him, and she's just saying a normal thing. Welcome back. I nod and give her my salutations. That sounds really fun. That sounds really funny. I nod and return her. How do you say it? So she tells you welcome back or hi, and I nod and I return back her reply. How do you say it? My greetings. Assalamu alaikum, ya sister. Is that what you mean? No. So you could just say এভাবে বলতে পারো যে smile বলেছিল. Let's say looks at me and smiles, and looks at me back. She said as I walked in, I nod. কি বলবা? How have you been? Or hey. She walks in.
Just না, how you no weird লাগে এত তাড়াতাড়ি কেন? exactly. So the best thing would be just him just nodding. We want him to just nod and kind of like return that, courtesy, or return that politeness with just a smile and nodding. That's enough, right? So like আবার আসছো আবার আসি that's what we're trying to do. So it just এভাবে বলি যে I simply make it short যে I simply smiled and nodded in return. এটা বলা যায় নাকি? um, this is the problem. Imagine you walking and he's I mean, come on, why are we making it sound bad? Can you not smile at someone out of respect and love? In not that case, like being polite smile kora jay na, is a society is that intolerant? So I guess it's fine. পার্সোনালি আমি একটা স্ট্রেঞ্জারের দিকে করতাম না। Well, you guys are not strangers. You won't be strangers. You'll be a couple one day here, right? Well, not really. We're not gonna make that happen. But smile. Just this. I simply nod in return. There you go. Fine. I simply nod in return. Like no nothing. And as usual, just as yesterday, I reach for that same seat by the windows. I look around, and surely, and again, the cafe Akfi হয়ে গেছে. The cafe seems to be empty. Today, however, a young girl, it doesn't make sense. First of all, it's like 1 a.m. at night. What would a young girl be doing in a cafe? It makes no sense. Who do you expect to be in cafes at this late hour? Janitors, people like night shift করেন, perhaps some old guy from work, like suit tie পরে আছে, he's there, drooling. This is not a bar, so he's not drunk, probably watching, scrolling his phone and drinking coffee, right? So the cafe is empty, and most of the time, since it's a night shift, you will expect to see old people or people who came from work, not young people hanging around. So we'll describe an old man, or he looks old, scrolling his phone and drinking a coffee, black coffee or something. As simple as that. So this is going to be our point. এটা আমরা লিখবো এখানে. So এভাবে বলতে পারি, আবার বলি এখানে যে today, however, at a corner table, last time a corner ছিল, দুই ছেলে giggling করতেছিল, weird. Why would they be here in a cafe? But হতে পারে, you never know. It's the West. This is not Bangladesh. It's the West. 12 a.m. is nothing. Sat and at a corner, an old man sat there, or sat an old man. It is describe করতে যাচ্ছি. You know the word hunch? You know what that means? Hunch. What does it mean? It's like a camel or moton, like hunch on your back. Exactly, camel or hump, like kind of like that posture. So you বলতে পারি, how do you describe? He was hunched. চিংড়ি মাছের মতো কি explanation? Hunched slightly over his phone, drinking something বলে দেই, drinking a beer. Cafe the beer থাকে? No, it doesn't make sense. Just say drinking a cup of coffee, a cup of black coffee. Well, it's difficult. You see, I'm not critical thinking kari, overthinking kari. Coffee cups are not see-through, so you can't see if it's black, is it? আমরা বাসায় see-through cups খাই, but outside in cafes it's not see-through. They're like white cups. So me saying cup of black coffee খাচ্ছে, that means I came over to the old guy, I peeked over his cup and I asked him, এটা কি black coffee কিনা?
That's what it's kind of like giving. So drinking something বলে দেই. I couldn't care less ও কি খাচ্ছে মরে যাক. Drinking something. Later, the girl again, barbar girl বলতেছে. Well, we don't know her name yet. We haven't. In this, at day 2, that we can do something. Just tell me if it's a yay or it's a nay. If it's a yay or it's a nay. ইউনিফর্মে মানে ওদের হ্যাঁ নাম আমি বলতে লেখা যাচ্ছিলাম ব্যাচে থাকতে পারে এদিকে লেখা থাকতে পারে স্যারা বাট লেটস জাস্ট সে এটা নাই লেটস জাস্ট সে you ask her like I never got your name. Is that weird? অনেক weird. Oh my god, that's why I can never get into a relationship. That would be so weird. So আচ্ছা তাহলে ব্যাচে নামটা থাকুক এটা করতে পারি. So she's wearing an apron, right? And then apron it, but that sounds weird. Do waiters normally have that kind of stuff? Like হ্যাঁ এপ্রিলের উপরে তো একটা ব্যাজ মানে পিন থাকতে করা পারে থাকে নাম সব লেখা জায়গায় নাও থাকতে পারে but that's থাকলে good. That would be weird, you staring at that badge. Oh Sarah, now what's your last name? We can turn this into a creepy psychological turn. But later the girl comes over and holds the menu. But again I'm এটাকে সরাই ফেলি 3 ভাগে ভাগ করব এটাকে. Now what would be the do you want to try something new or regular by regular na regular it's just one day but that won't work. এরকম একটা জিজ্ঞেস করতে পারি যে what will what do you want to say কি এসে কি বলবা কি অর্ডার করবা এটাকে ইংলিশে কেন বলবা what are you ordering today এরকম কিছু অনেক কিছু বলা যায় or what will you have today or what can I get you এটা বলতে পারো what can I get you she asks as her pen hovers over her little notepad. ঠিক আছে না মানে দাঁড়ায় আছে বলবে কি বলবো now we had mocha yesterday. We surely don't want to have that today, so I would ask her what do you recommend and she would probably go like try our espresso, try our latte, you can never go wrong with it. And এরকম করতে হতে 7 দিনে সে 7টা কফি খেয়ে ফেলবে রাইট এরকম করতে পারি what do you recommend no আজকে আবার সে ফ্রি পেস্ট্রি পাবে না of course, so he shouldn't get his hopes high যে আজকে আমাকে মনে ফ্রি পেস্ট্রি দিবে that was for day 1 so আজকে পাবে না সেটা what do you recommend try the ভাই কফির এত নাম কেন কফির এত কফি কেন কফি ইজ কফি ভাই নেসক্যাফে একটা কফি নিয়ে আসবে লাইক দ্য ডার্ক ব্রাউন যে কি বলে ডার্ক রোস্টেড বিনস এন্ড কফি মেড জাস্ট খালাস দেয়ার ইউ গো ইউ হ্যাভ কফি এত কফির নাম কেন আই হ্যাভ টু সার্চ কফি কেন হইতে হবে আপনি তো চাইলে পাউরুটি বলতে পারেন ক্রোসান বলতে পারেন আমি জানি না কফি কেন হইতে হবে okay. Well, you're in a cafe. The symbolic drink, the symbolic food, the symbolic thing you order is a coffee. So no matter what you do, I always want to keep coffee as a primary food. Primary drink. Food. What the hell? Primary drink. And alongside that, you can definitely order other stuff, pastries, পাউরুটি খাও সমস্যা নাই. You could order a drink. You could order some sweets. থাকে অনেক সময়. Some cafes even serve ice creams. থাকে. So ওটা সাইড মেনু থাকে but every time we have to have coffee. That's my policy. যেহেতু ক্যাফে নিয়ে এসেছি he has to have something to drink and look at her and make compliments. You get the idea? So don't take it weirdly, but থাকতে হবে coffee. So we'll talk about coffee. But যদি চাও না দিতে পারো try our latte. You like it. You love it. She simply says or she says coolly. She says coolly. Sassy বানাই দিছি. Okay. একটু রোবটিক লাগতেছে coolly বলবো না. She says energetically, enthusiastically.
না না মানে ডায়লগটাতে কি এটা বলবো? একটু বেশি কি বলবো, এটা হ্যাঁ এটা কেমন জানি লাগতেছে। কি বলবো? You can try our latte. You can try our latte. That's a suggestion, not a comment. It imperative tone হয়ে গেছে. This is like a suggestion. You can try our latte if you want. তারপরে লাইক ইটস মাই ফেভারিট অর হোয়াট এভার এরকম ও কিছু। মেয়েটা বলবে it's my favorite. হ্যাঁ আচ্ছা, it's my favorite. বা এমন হতে পারে the guy asked him যে what would you recommend? Or what would হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারে recommend ভালো recommendation it's my favorite হতে পারে। সো মেয়ের ফেভারিট যেহেতু ছেলেটা বলবে তাহলে তো খাওয়া লাগবে। I nod. খালি নড করতেছে, এত নডিং করা যাবে না, খালি নডিং ভাই কি নড না। সো আমার পয়েন্টটা হচ্ছে আই হ্যাভ টু গো, মাই পয়েন্ট ইজ যে এগেন একটা মানে কমেন্ট দিতে হবে সিন্স লাস্ট সাজেশন এগেন জাস্ট কথাটা লিখতেছি এখানে ওয়াজ গুড, আই হোপ দ্যাট I won't feel betrayed. Feel betrayed. হ্যাঁ এরকম করতে পারেন যে শিওর মানে অ্যাকসেপ্ট করলো তারপরে খাওয়ার পর বলে যে আই ওয়াজ নট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড না এরকম কিছু। মাত্র অর্ডার দিছে এখনই খাবে, খাওয়া শুরু করে দিবে, অর্ডার দিছে অর্ডার দিতে না দিতে খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। ওকে হ্যাঁ উই ক্যান ডু দ্যাট। তাহলে মাঝখানে আমাদের উই হ্যাভ টু লাইক এগেন এই যে এরকম উই হ্যাভ টু বাই টাইম, এরকম কমেন্টস দিয়ে টাইম বাই করতে হবে। এটা আমার কমেন্ট হচ্ছে the last suggestion was good. So what we're trying to do is she's offering you or she's giving you a recommendation, and now you as the guy you're like, well, last time I came here I didn't know anything about coffee, now I know mocha exists and it was really good. Now since she's suggesting latte and she says it's her favorite, I probably should go for it since she's giving the recommendation. ঠিক না? So that's what I'm trying to get to. So it's always good to always discuss and then so বলতে পারি so yesterday or last time বলতে পারি last time I came here came here mocha কি সে জানতো না, so I can say I didn't আরে খোদা even know what mocha was or what a mocha was. Now she was recommending a latte. Her favorite বলি, so nah, her favorite apparently. So কি বলবা এরকম বলি যে তার যেটা ভালো লাগছে দেন probably it's worth a shot, এরকম কথা বলতে পারি। কি হিসে recommending favorite apparently. So since she liked it, it was probably worth a shot or worth a try. Right after ordering, she glides away like a wind, and I want to do something. আমি এইটা ইউজ করব as my punchline of the novel story. How people fly away like winds and you can't really say the unsaid words are gone. এরকম টাইপের একটা this would be, let's try again. আমি তো জানি না কি লিখবো না লিখবো, so I want to make this the punchline of this whole thing. মানে নেক্সট টাইম যখন আবার চলে যাবে like she glides away like the wind, No, but this time she never came back এরকম কিছু। মিলে গেছে, it's like that, never mind, I'm fasting, I don't want to say anything weird. She glides away the line. Huh, you got the idea. Last phase she's like she's gone like the wind but she never came back, এরকম টাইপের একটা কথা।
and the unsaid words that I had, and my feelings, my true feelings and emotions that I wanted to express to her, well, I never got the chance to express those. এরকম টাইপের একটা regret রেখে দিব. The essence of this title roams around the concept of regret. Again, এরকম title হচ্ছে আমার favorite. This is a type of genre I read and I like to write about. So, regret জিনিসটা একবার হলে দিতে হবে. আচ্ছা, তাহলে she glides away in the wind. এখানে যেটা আমরা করব, again we have to do this in the other class, next classে করতে হবে. চাইলে কালকে ক্লাস করতে চাও, একটা এক্সট্রা ক্লাস করি, সমস্যা কি? স্যাটারডেতে তো কোচিং বন্ধ, স্যাটারডেতে 2:30 দিকে করি, 2:30 to 3:30 যদি পারো. যদি পারো. তাহলে এটা কালকে পরশুর মধ্যে শেষ করে দিব আমরা. এখানে আমাদের এখানে লিখে রাখি নেক্সট কী কথা বললে ভুলে যাবো. সো অ্যাগেন সে ওই যে কাউন্টারে যাবে কফি বানায়, right, all this kind of stuff. She brings over, মজা লাগছে, happy. But this time, however, তারা একটা কনভারসেশন করবে, ছোটখাটো কনভারসেশন. So again, I'm gonna ask you, because you guys are girls, you probably would know if a guy ever asked you this. Would it sound weird? So just casually, is it weird for somebody to ask, so where do you trying to get information out of her? So my objective is to know, is she a student নাকি অন্য জায়গায় work করে? So I think it would be really weird, common sense, to just ask, where do you study? I think that would be really weird to ask. Instead, I think it's nice. আচ্ছা, ছেলেটা যদি চাকরি করে আর মেয়েটা যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে এটা অনেক উইয়ার্ড হবে. জিজ্ঞেস করবে কেন? না, এটা এখানে লিখেছিলাম না কোথায়, যে পোলাও ইউনিভার্সিটি শেষ করছে, মাইও ইউনিভার্সিটি শেষ করেছে. So she just finished university and she's working here part-time. She's gonna move away, which is যেটার জন্য she's gonna move away for her work. The guy has also finished university and he's doing his night shift, one এরকম টাইপের অফিস ওয়ার্ক করছে. We never told the readers what they're doing. All we have to give the readers is that both of them finished university, they're the same age, both of them are in the same boat, they're working, they're trying to get their dream job, and in the midst of that struggle they kind of meet, তাদের মধ্যে এই দেখা সাক্ষাৎ মিলন মেলা হয়. So কি বলবা? আচ্ছা, এরকম জেনারেল কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন, যেমন how was the crowd today, না জানি না. That would be my go-to question. এটা হচ্ছে আমার go-to question. I am trying my best to go to this, but হচ্ছে না. হ্যাঁ, কি crowd কি বলছো? মানে অনেক মানে কি বলবো, মানুষজন ছিল নাকি ক্যাফেতে? মানে how was work? Was it hectic or whatever? Well, the answer to that is simple. সে রাতে কাজ করে barely কোনো মানুষই আসে. না মানে দিনের বেলা তাহলে কি? আচ্ছা, wait, তাহলে তো আমরা একবার বলে ফেলছি যে like how was your day? How was your day? Okay, just simply, okay, that's good, okay, how was it? That's a good question, right? How was your day? এরকম একটা question জিজ্ঞেস করবে, your day, and then she's gonna be like mid, then out of politeness, yours, and then if you're like me, you start yapping. আচ্ছা, মিড না বলে ও লাইক একটু এনার্জেটিক হয়ে ও সব লাইক হঠাৎ করে ভেন্ট করা শুরু করলো, এন্ড ছেলেটা একটু সারপ্রাইজড হয়ে গেল. আচ্ছা, that I'm seeing a link that I'm trying to, let me cook, I'm cooking without oil, সরিষার তেল দিয়ে কুক করতেছি, দাঁড়া. Cancer frost, or just তারপরে মেয়েটা লাইক বলে যে সরি ফর ইয়াপিং সো মাচ. hey milk is good, but I didn't want to do this because cheesy বলবা তখন আবার, like that's what it is, like একটু এটা cheesy আমি জানি, কিছু করার নাই. exactly, that's what you have to do. She's like, she never gets anybody to talk with, the whole day she's alone, সারাদিন কাম করে এসে কারোর সাথে কথা বলতে পারে না. Well, guess what, this guy seems to be as lifeless as she is,
So they share the same, you know, কি বলে so apologize করে বানানো হয়নি, but who cares, for blurting out and being selfish, এরকম একটা কমেন্ট বলতে পারে। তারপরে how was your day? সো আমাদের রোমিও বা আমাদের হিরো আলম, he's shocked, right? Surprised, taken aback, because the first time he came here, she didn't strike as a person who talks that much or shares personal info. So the fact that she now unknowingly did that shows that কিছুটা মানে কমফোর্টিং পাচ্ছে, কিছুটা লাইক again এই কমেন্ট এরকম হবে, she's alone, works alone, shop empty, no people to talk to, the guy is the only person she speaks to in the entire day, এরকম টাইপের কথা বলতে পারি। Again এগুলো জাস্ট শর্ট জাস্ট আইডিয়া, এগুলো লিখে রাখতেছি আমি, নেক্সট টাইম when we continue from this I have something to write about since the on spot plot ছিল, I don't even know how it's going to end. সো এভাবে লেখার একটা বিগ প্রবলেম আমি ফেস করি, নট নোয়িং হোয়াট টু রাইট। দেখা যায় শেষে যে তখন টানাটানি লাগে, তখন দেখা যায় একজনকে মেরে ফেলতে হয় সো দ্যাট তোমার স্টোরি আর বড় না হয়, ইটস রিয়েলি অ্যানোয়িং, সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট। সো শি ইজ অ্যালোন, ওয়ার্কস অ্যালোন, শপ এমটি, ভাই তো ডিপ্রেসিং, শি ইজ অ্যালোন, ওয়ার্কস অ্যালোন, শপ এমটি, নো বাডি দেয়ার, কষ্ট but that's what we're gonna build upon. The guy is the only person in the entire day, so that's why নকরি মেসেজ দিয়ে বলতেছে ক্লাস না 6টার দিকে ছিল। হ্যাঁ সকালে ছিল তো, কিন্তু আমি ভাই রাত ও জিজ্ঞেস করতেছে এখন কেন নিচ্ছে। আমি তোমার দোষ দিয়ে দিলাম, তুমি বলছো নিতে এখন। আচ্ছা না বুঝলাম না, আপনি ওকে বলেননি? হ্যাঁ আপনি বলছি, যে ওকে আমি তো বললেন মেসেজ যে দিছি যে ভিডিওটা ক্লাস সেন্ড এখন করতে। হবে, আর সকালে ক্লাস যে হবে না আমি তো ওটাও বলে দিছি। সবাই কি তোমার মতন র্যান্ডমলি রাইট ইউ টেক্সটেড মি 2 o'clock or something, আমি তখন নামাজে, সো এরকম অড টাইমে কেউ মেসেজ দেয় না তোমার মতন সবাই। অ্যান্ড ক্লাসের জন্য যেই দিস ডাইং ডিজায়ার টু ডু ক্লাস অ্যান্ড লার্ন সামথিং, এই ডিজায়ার না এভরিবডি শেয়ার্স দিস ডিজায়ার। সো নকশি চিল একটা মানুষ, সে ঘুমায়, খায়, পড়ে, বাট এরকম ফুটহাট ক্লাস দিলেও মাথা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সকালের ক্লাসটা, দাঁড়াও, আচ্ছা প্রবাবলি আমাদের এখানে উই ক্যান ফিনিশ টুডে, এটা